we expect it from other agencies and departments. That will not work. 3, evidence and research-based debates. Under my leadership, the floor of Parliament will not be a theatre for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research. We must be fair and objective to others as we play our oversight function. 4, a people-centered Parliament. Under our leadership, every bill, every motion, every decision must directly answer to the needs of the ordinary citizen. 5, result-based appropriation. Under my leadership, budgeting will no longer be an exercise in financial engineering and distortion. It will be a service-oriented, results-driven endeavor to deliver services to our people. 6, an open Parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent, and open Parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? I will encourage a professional and robust relationship with the press at all times in order to bridge the gap between the House and our people. And lastly, on that pillar, proactive oversight. Under my leadership, Your Excellency, the oversight function should not be a post-mortem. We need not wait for public funds to be lost. Our committees should be facilitated to work, to monitor, intercept, and protect resources in real time in order to propel every effort geared towards the tenfold growth. Honorable members, I invite you to embrace these 7 pillars to regain the public trust. As I conclude, I appeal to our technical team led by my senior brother and fellow land friend, Honorable Adolf Mwesige Kasaja, the Clerk to Parliament, for their support. I promise to treat each one of us with fairness as we embark on working hard to harness the public trust, but know that we will require some rapid, highly visible, and structural changes to be made. Your Excellency and honorable members, my final promise to you gathered here today and all Ugandans out there is that I start this new responsibility as Speaker. I will remain the same oboth of both, not changed by the grandeur or majesty of a powerful office of the Speaker. Let us all serve the Parliament of the Republic of Uganda with humility, modesty, and dignity. Let us serve all Ugandans with respect and honor. I thank you. God bless you all, and may God bless the Republic of Uganda. Of the Republic of Uganda, the Right Honourable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, honourable colleagues, members of Parliament, the Clerk and staff of Parliament, ladies and gentlemen. Your Excellency and honourable members, I congratulate you and honourable colleagues on your election and thank the people of Uganda for the trust they have put in you to lead. I also take this opportunity to congratulate my senior brother, the Right Honourable Jacob Maxwell Oboth, on your election to the position of Speaker of the 12th Parliament. Today, I stand before you with a heart full of gratitude, humility, and renewed resolve. I'm deeply honored by the trust and confidence you have once again placed in me by electing me to serve as Deputy Speaker of the 12th Parliament of Uganda. I thank you, and I thank you, honourable colleagues. I wish
extend my sincere appreciation to Your Excellency the President for your enduring leadership, guidance, and trust. You have often reminded us that leadership is about service to the people, not service to oneself. That principle remains our enduring call as legislators to legislate, to oversee, and represent the people of Uganda, with the people of Uganda always at the center of whatever we do. To the members of the Central Executive Committee and members of NRM Caucus, thank you for your confidence. The journey started with you. To my colleagues, all of you honorable members of Parliament, including those who don't belong to the NRM, thank you for this renewed mandate. I do not take your support for granted. You have given me a second chance. And to my other beloved family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. I'm equally and humbly grateful to my constituents, the people of Ruhinda North, whose unwavering belief and support continue to inspire me to serve with dedication and humility. Without your support, I wouldn't be here as a Deputy Speaker. To my family, especially my dear wife, Anita Tayebwa, and our son, Timothy Rwanda Mayonza, I want to thank you for the sacrifices you've made, for your love and your steadfast support. Public service demands very much, and your social support has been my anchor in whatever I do. You give me an inspiration to work hard every day so that you can live in a better Uganda. The scripture reminds us in Thessalonians chapter 5, verse 11, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Today, I give thanks to God, to all of you honorable colleagues, to His Excellency, who has trusted me and who has nurtured me, and to my party, the NRM, and to our nation for the opportunity to serve once more. As we begin this new chapter of the 12th Parliament, I pledge to work with the Right Honourable Speaker and every member of this House with fairness, humility, and commitment, so that together we can strengthen Parliament, deepen democracy, and advance the aspirations of our people. As the Deputy Speaker, it is my duty to support the vision of my elder brother, Right Honourable Jacob Oboth, the Speaker of Parliament. If I may tell you this, he has been my unofficial advisor. Now I'm going to be his quiet advisor as a deputy. I can't state my plans beyond what, Right Honourable, you have stated. In me, I promise you that you have a deputy who will not only support but also advise you whenever necessary or called upon. To my colleagues in the opposition and all of you honourable members, in all of us, if all of us have the same mission to get our people out of poverty, you will find in me a deputy speaker to work with. If our mission is to transform our country in a bipartisan manner, you will find me a speaker you will easily work with. Let us focus, as our President has advised us, on the issue of what is the problem of Uganda, lifting our people out of poverty. How do we do it? By working together and supporting the government in its appropriation proposals, in its legislative proposals, and then we hold them accountable through oversight. I promise, honourable colleagues, that I know all the corners of the House. I know where we need cleanup. I know where we need to maintain the status quo. And I will be sharing this information with my senior leader, the Right Honourable Oboth,
Mwezi gwa Gatano 2026 musibye mutya abalabe b'Excel TV tuguse okubaweereza nga bulijjo yadde olunaku lwayidi ffe we tuli okubaweereza abasiraamu baganda baffe banyinaffe mukulike okutuuka ku lunaku luno yadde abamu temwatuyise actually temwatuyise temukyayita abantu kulya namwe ku muceere naye kiryoke atusubire olunaku lutambudde bulungi. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kisanja eky'e12 ekya Parliament oba the 12th Parliament ekigenda kuba nga kikubirizibwa Speaker omukulu Jacob Maxons Oboth oba abangi gwe muyita oba gwe mumanyi nga Oboth yagenda okubeera Speaker wakyo oba ye Speaker wakyo kuba yalondebwa ennaku z'omwezi nga 25 era n'alayizibwa era bw'atyo n'akubiriza olukiiko lwe olwasooka ngonono yawangula n'obululu 441 ababaka 441 be bamulonda wamu n'omumyuka we onono nga yali mumyuka w'omukyala Triple A abangi gwe manyi nga Triple A oba Honorable Annette Among omukulu Thomas Tayebwa oba Honorable Thomas Tayebwa nga yakomyewo n'alondebwa nga deputy mu kisanja kino eky'e12 nga yafunye obululu 457 bweddu. Muno nno kigambibwa nti mulimu n'abopposition abamulonze kiraga nti abadde ayagalwa. Kino kiraga kifaananyi ki mu Parliament eno abadde n'ekifaananyi ekyenjawulo ku mukulu we like ku boss oba ku muntu gw'abadde amyuka mu kisanja ekiwedde alina ekyenjawulo kyabadde akola oba nedda bw'anaaba akola n'omukulu Oboth Parliament eno egenda kutambula etya. Mu studio sirinzeka ndimu ne panelist waffe mumanyi bulungi Kanso Wadada agenda kubatubuuzako wamu tulina n'omugenyi omulala ngonono naye muntu wa NRM mumulabye enesaati yesaze NRM bulungi nnyo NRM lukure Honorable Simbata Gerard agenda kuba naye atubuuzako ate banne batubuuzako tugenda soka tukube mukono tokikatono mu list y'aba minister eyafulumye president yafulumiza list ya cabinet gyagenda kuba nga akola nayo minister abafulumye tugenda kwatogera ku katono oba abantu baffe bagenda kubabogerako katono ku baminister abo abalondeddwa n'ebifo ebimu bye balondeddwamu bwe tutyo tugenderewo ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Temwerabira omulamwa guli ku 12th Parliament oba Parliament ey'e12 egenda kuba ekola etya kiki tusuubira mu bukulembeze buno abalondeddwa. Katandike n'omukulu Honorable Simbata Gerard uza kwatulaba. I think for me I'm in for English about 3-4 languages. it's okay But at most I know when we are here we shall go Uganda. okay But I also want to make issues because your TV goes up to there. it's okay you can That is mix certain for my patriotism. it's I okay also want you my can people mix to then the English being the official language and the Swahili. okay It's what I cannot talk is Kinyanko, but I know it. But let the other will come for Kinyanko. you won't need to go to the Then best I know actually, but the actually is one also. We shall bring more for you people here. okay Also because we know this Excel TV goes beyond Beyond, yes. and it is even beyond. One day I witnessed it when I was in Southern Sudan. oh Yeah. Kati. Nze mmanya gange bampita Simbata, not Sembati. Simbata Gerard. Simbata Gerard. Nzalibwa ennaku z'omwezi 12 mwezi gwa 11 mwaka 1997. Kuze n'amaka gaffe
nga gawagira nnyo baganda kubanga gaali ga DP. Era mukulu waffe yali atutwala, nze nasanga mu nyumba ya jjajja wange nga mulimu amazima n'ensulo z'amazima n'empagi ey'amazima nga DPA yagasanga nawe omwana gwe tonava kukiwulirako. That was my grandfather's whatever motto gye baalina ne Benedicto. So how did you become NRM? I became NRM. Before becoming NRM, that is nkugambye bya jjajja ate ogomboze bya Anti gwali wano. Akitaali bakuze batuleetedde Semogerere. Kubulira kino nze baali bafumita Semogerere in our town council now. Udadire town council. Nagwa ku musajja n'enkwata ekiso. Nga bafumita Semogerere. That was in 84. Tuze DP obuzibu bwayo bwe yafuna kubanga buli afuna obuzibu mu politics banzibi naye batafuna ekyo fite tutambudde okwetegereza obubbi ebiki naye abalala we twatuuka ku mwami mu 7 10-point programs. It really beat us out of everything, and we had to join. And Kugamba Zena. So you had to leave DP and join NRM? Definitely. Because of that 10-point program? Chiringa no vera one. Nti olina omusajja waka. Takula name. Akulimba manyi simanyi funye iki. Kati obera kati no. Better for us. Nembo mulonga wa dada. Tulaira for better for us. Kati kati Mandi laida for better for us in DP ne. Kati otutuka. Nti up to now. Bantu bachaka. Bantu bakola ki. Naye mu tufu. Naffe bennyini tetuyambiddwa. Naye nga tonaba kuyambibwa lwaki toyamba. Okuzibu tulina kati tugenda ku mulamwa gwaffe oguli wano. Nasooka obuuze batona batugenda kudda oguli wano anti osooka okukyamula. Okay, kyamula. Newebeera Fumbiro. Yes. Akabiriti kekanasookawo naye oluvannyuma bajja kwogera ku muliro oguliwo nga beerabidde nti akabiriti kekakolereza ki omuliro kati badde ntandikidde kale abatuwuliriza ku Excel TV tubaaniriza nakwewaayo abagula amativi gammwe okwewaayo ne mugaba obudde bwamwe nti muwuliriza tweyongera okuba bakubiriza nti mweyo kubanga TV yonga TV ekwasa bifaananyi neyalowooza ne vision ye yalowooza nti asomese abantu be be baliwa fe abagiso abaki abanauganda nga serabidde nina nyuma Masaba TV nongo okujiwuliriza ng'omu Masaba yiyongera ojiwulirize kubanga TV seyayinemu ekikugibulizaga ekikugikola eti bakyasa bawulire fe kusima busime TV no kwawulira kuti egenda adala Masaba TV Excel unagikozesa mabi kubanga keri biased egana omuntu owulira egana omuntu osoma egana omuntu olukuza mu maaso. It's okay. Ise banomere kusooka mbakyesako sebakyesako eti Bamasaba muli omutyendo n'abalomere ekikereero ku lunaku lwayindi bakyefe bawulirizira mu busiraamu kuyongera kwaluma kuti mwanyala Idi Adha eromete fenga basiraamu balozera mu ndowooza y'obusiraamu ogabula mirundi gidatu usooka ogana baana boowo ne family yo n'omukasi woowo gwekabiri wagabula lunakulo olanga balebe boowo basale boowo abaninabo ndi wamala wagabulirako
babakisobola dda bakateyamba kati sasa ngo masabe baromerete umusiramu kakolera ekyo onyakuba wagikolere busa ate na komedi ngo kikola kyelero kikole mugamba kubango nyakuba wadire wenyine mu Luganda wezira mu Luganda abaganda ili adoha bagamba kintu kike kugamba kugabula family yo banywanyi bakwanobo omale okugabula abo ogenze ku Luganda banywanyi ba Luganda na biki bagabule na bakateyamba wobanga ujikoze bwotyo. Thank you. Webali ddala balamusiza mugumire ku TV XL TV tulizaganye betwogera wano kwata ebikuyamba because this is brainstorming. Yes. Sinti buli kaseera owakane tekigenda kuyamba webali. Okay, nga bulijjo batulaba mbalamusiza mwebali kutuuka ku lunaku luno olwa Idi bafuniddemu ebirungi mu wiiki nga bwe yatandika n'okutuuka olwaleero tubebalizaako abafunyemu ebizibu tubasaasira era tubagaliza programu ennungi olwaleero tugenda basomesa namwe mutubuulire bimumanyi tutambulira wamu nga bulijjo nkakasa tujja tutambuza bulungi olwaleero. Kanso katandike naawe walabye lisiti y'aba ministers eyafolomye gwejoogerako kiki wabadde osuubira okukyuka nga tekyakyuse waawe owakwewuunyisizza? Amazima gali nti nze ng'omuntu lisiti mwabaddemu ebyewuunyisa byabadde bingi. Abantu abasooka mu system ya government ng'ovudde ku president mulimu bamitendera ng'esatu omuli vice president, prime minister ne bagonde ba deputy abasatu. Of course twalabye nti abo bonna basigadde nga bwe bazze. Alupo yasigaddeyo, Nabbanja n'asigalayo, Kadaga n'asigalayo, Moses aliye yavuddemu, na Rukia Nakadama n'asigalawo. Nze ku byasinze okuneewunyisa nti mwabaddemu ebintu ebimu ebimpa ekifaananyi ekibi ebindoozesa nti Uganda nti omuntu yekka of course aweewo obuvunaanyizibwa okulonda aba ministers ayina mandate gyendowooza nti ebiseera ebimu yadde nga mandate ye mu mateeka naye waliwo abantu abamu bendowooza nti azze nga ate ng'abongerezaako olwadde we bali abongerezaako bw'aba abajjeeyo azzaawo omulala nga waabwe. Nalabyemu abantu babadde ba mirundi ng'ena. Asooka Moses Ali yavudde mu kintu ne bazzaawo mutabani we. Nalabye Kuteesa nga bwe yavaamu naye muwala we mulabye mwali nnyo. Waliwo omwami omulala ow'e Masaka taata wa Namere naye ndaba bamulanga Kisempijja avudde mu system muwala we ayingiddewo. Waliwo n'omukulu Kuteesa muwala we gwe bayita Mushereru Chasi naye ndaba naye agumidde mu kintu. So basically kikuwa ekifaananyi nti omukulu ayina kubanga ayina mentality egamba nti waliwonze abantu benasuubiza nti nja sigala nga nkola nammwe oba weemuli oba temuliiwo bw'ovaawo nziza at least lwakiri nteekawo mwana. Eyo gyewandiise hereditary politics. Waawo nze nsuubira nti mu Uganda mulimu abantu abayivu abayitirivu abandi badde batuula mu ministry ne bagiguiding okusinziira ku experience gye balina n'okusinziira ku gundi ku profession ebintu bye baasoma. Naye bw'otunuulya engeri ebintu gye byatambuddemu waliyo nze bye sakkirizaaganyiza nabyo bulungi. Kati for instance mukyala Ruth Acheng omukyala abadde ne vast experience of course being omusawo kuba nti yarunninga Ministry of Health. Tetugambye nti
Chris bali omunsi gwe bazizaawo naye of course musawo naye bw'okwata Acheng n'omutwala mu information ne mu ICT area gy'atalinaako experience yonna okuba nti information basically a national guidance obeera ng'omuntu ayogerera eggwanga lyonobanga ebintu ebimu bijustifyinga nga Chris bali omunsi bw'abadde abikola amazima gali nti is not a journalist, is not a public relations officer naye in my head I believe he has done a good job and he should have tekiraga nti ne Honorable John Ruth Acheng ayinza okubanga Manchester alina experience ayinza okugezaako okukola obulungi ayinza okuba nga ali misplaced waliyo level of aggressiveness omuntu gy'alina okukozesa ng'oyo simulabamu she seems to be more of an academician. I do not see her putting up that kind of fight because Chris Bariomus has been supplementing Ofono Pondo. Yes. Nga government spokesperson. Nti olai bisere bisingo obungi. In fact abadde defending a government n'okusinga ekitongole kya media center ekibadde kikola. Akati n'otunuulira abantu abalala nga Katumba Wamala of course bamugye mu wax bamutwala mu ministry ya public service n'otunuulira gundi aliyo omukulu gwe abadde Attorney General Kiriwa Kiwanuka n'abanga agenda mu defense and veteran affairs. Of course Mayanja is good enough for the position ye bamuwadde okuba nti essaawa zino ye Attorney General naye obuzibu mbulaba bukiridde eri mu wax nze ng'omuntu omanyi ministry eyo Ministry of Works, Transport and edda yabeeranga Ministry of Works, Transport and it used to be Transport and Communication those days. It's now Works and Transport. Is it? I think it's 3. Ministry of Works and something. Kakati bw'otunula ministry ng'eyo ebeera mba ministers nga bana. Waliwo someone who is in charge of works. Waliwo someone who is in charge of transport. Waliwo somebody who is in charge of I don't know whether it's a department now. It is more or less like roads. Kati wabeerawo ndoozi ebintu biringanga bisatu ebitambulira mu ministry eyo. Kati substantive minister wa lands, I mean wa works. Yandibadde nga cabinet minister. Bw'oweyinga ogenda okulaba nga waliwo challenges ezigenda okubeera posed accidentally or by default. Nti sometimes endooza nti abantu balina okuba wa ministry yadde nga balina technocrats under whom they supervise. Wabeerawo element nti ne minister yennyini alina okuba nga alina knowledge and the technical know-how okuba nti running a ministry gye baba bamuwadde. Ogenda okwesanga nga abantu abamu tebali suited for certain positions because probably because of their nature. Kati tunuulira omuntu nga Nabakov of course bamuleseeyo. Yes. Bamuleseeyo with a very able team. I think apart from Mayanja gwe bajjeeyo abasigadde bonna ndooza babaleseeyo. Omukyala gwe bayita Ntabaazi gwe bawadde ekya Mayanja as a Minister of State for Lands. It is a very complicated docket. Yeah, lands. You know everything rotates around land. Ntoso tulina kyosobola kukola mu Uganda. Oba tulina kyosobola kulowooza nga tosose kwogera ku ttaka. Ebizibu ebibaddewo mu ttaka Mayanja byabadde byendowooza nti abihandulinze bulungi. Yadde ng'emirimu gye ebiseera ebisinga obungi badde gizza gikontana ne approach ya Buganda. Naye agezezzaako okulaba nti streamlining ensonga ezimu. So it is a very delicate area. Gyendowooza nti omuntu gwe balese simanyi expertise ye, simanyi experience gy'alina, naye bwagenda kubeerawo obuzibu obugenda okujja accidentally nga omuntu tabwetegekedde. A background eyokwogera ku ba minister of course eyinza okuba nga eri in line with what we are talking about. The leadership of the 12th parliament. These arms of government ziri ssatu. Yes. Judiciary, legislature and executive. Inti apart from a judiciary, which is a little bit far off, parliament cannot run independently without the input of the executive.
kyobolaba nti muba ministers president baba alonze mubeera mba ex officials ababanga presenting government programs on the floor of parliament. Okay. So ideally you cannot talk about the 12th parliament nga toyogedde kuba ministers nga baba alonze naye all in all we can only wish them the best as they start their term. Nalabye another delicate appointment ya gundi ya Balam Barugahara as the minister of local government. With, of course, the deputy. Of course, in the Balam Mumanya at a very personal level, I know you can literally perform anywhere. Now, what your sensitivities is really associated with a local government that runs all the 100 plus districts of Uganda and the thousands and thousands of sub-counties and thousands and thousands of parishes and villages as you go down. The entire decentralization system etandikira ku kyalo nedda ku muluka nedda ku sub-county level nedda paka ku district. Neyo kekola ki ekola transformation neyingira mu Ministry of Local Government. Of course, as a matter of fact, you cannot talk about local government nga toyogedde ku Ministry of Finance because local government zimirirawo olwa budgeting ekolebwa Ministry of Finance nebeera implemented at the local government level. Olaba omukulu Musasizi gwe batadde mu finance is equally capable, is able, but I still believe that there are people who have more expertise in certain things than him. And well, at the end of the day, nga bwenjogedde nti byonna byonna byetololera ku kintu kimu nti ye agenda kubeera like a political head. Below him agenda kubeerawo technocrats ab'enjawulo abali probably more skilled and more informed and more technical abagenda okukola the groundwork. Ye basically abeere ku level y'okumakinga sure nti be implementingibwa and nabo tubagaza birungi byerere. Weewaawo. Mwami Simbata, kulowooza ki mu ddakiika 3 kuba tugendako mu break tugenda mu mawulire gaffe eddakiika 3 maapu nga mwami wa dada wayogedde. Yes. Ekigambo kiri kimu. One, who appointed these ministers? Yes. What experience does he have? The one who appointed. The one who appointed. Then we, bebatuwadde bulijjo tukola tutya. One who's a minister. A minister is just a supervisor. But our technocrats and our land sons are the ones selling this nation. My minister, Bamwa, and government has gone ahead as giving a minister a technical person and at most Baba Mateka minister does that is a PA, a personal assistant. Minister abeera n'abantu aba ensi yaffe no tugisaasire, a political assistant and a personal assistant. A political assistant has to be in the constituency. Nze kyenjagalako an experienced person who appointed them. Mulundu guno yatugambye mawulidde ng'abagamba a minister who will not work there and then. So kiraga nti bonna be yalonze positions yabataddemu bagenda kukolerayo bulungi. Nze ku lwange saakula nabo buli omu nze ndi waawe yo bugeso nze ndi wa bugeso nze nayo byogedde kubanga ababiri ffe batubegeddeko baniriddya wanyoto dani ne Simon Mulongo okubegerako. Abaganda balina ekigambo ekyamangu nti oseerebwa mu katale tuyombeseeko. Tetwaseeredwa buseererwa naffe bennyini abalonda wetulaba olwo ne tugeragere tujabale naye where is experience atuwa bulijjo betwandikuzizza ffe tubajjamu obwoki. So
ndalika zange esatu zompadde nze nsekeramu kimu neŋŋamba nti Bannayuganda munyiikire muyige okulonda muwagire mwige wawe mukoma. Osanga omuntu ali mu takisi avuma president paka taina president abiwulira. Osanga omuntu ali mu kulima ali ku nkumbi yevuma president paka naye nga abamawulire mwewaayo ne musomesa tebafuna amakubo amalungi agakola. Then the president nze ŋŋamba nti ebbanga lyabaddewo ne experience gy'alina yeegule ring emuliko abantu batuuse birowoozo byabwe bibiri binamuyamba bijja kuyamba ensi eno ne waba ng'avuddemu. Wow, tweyanza nnyo. Kati obulemuko katono tugenda kwaleetera amawulire gaffe agagampe briefly temuvaawo. Excel TV tukyusa bulamu.